С чем поздравить-то? Сынок, разуй глаза. С тоской думала Анна Петровна, которой невеста сына не нравилась все больше и больше. Но 22-летний Илюша смотрел на свою пассию с открытым ртом. Он видел ее редкой красоты и выдающегося ума девушкой. И мама уступила единственному сыну, которого поднимала без отца. Тот ушел из семьи, когда мальчику было 5 лет. Редкая птица долетит до середины Днепра, как утверждал классик. И редкая свекровь полюбит свою невестку. Тем более с первого взгляда. То же самое испытала Анна Петровна при виде невесты сына, которая пришла познакомиться и пожить с ними до свадьбы. Это было сообщено Илюшей одновременно. Первое неудовольствие женщина испытала, когда услышала имя девушки – Леокадия. Как мама и папа, живущие в российской глубинке, девушка оказалась не местная, могли дать дочке такое ужасающее имя. Ведь ими что-то же двигало. Видимо, хотели подобрать нечто подходящее к говорящей фамилии Пушкина. А все вместе выглядело еще более нелепо. Леокадия Ивановна Пушкина. И напоминала известный персонаж – Олимпиаду Степановну из спектакля театра кукол «Необыкновенный концерт» под руководством Сергея Образцова. А еще скажите, дорогие мои, как ее называть уменьшительно-ласкательно? Хотя Анна Петровна и не собиралась этого делать. Кака? Леокаша? Какаша? Все сворачивало на всем известную органику, которую сейчас даже негласно запретили произносить вслух. И вот это все собиралось поселиться у мамы Ани. Имя Леокадия шло девушке как коровье седло. Предполагалось, видимо, что это будет нечто воздушное, бродящее по аркадам и фотографирующееся на фоне водопадов с кружевным зонтиком в руках. Лея, оказалось, что дома ее зовут так, была прямой противоположностью бледным барышням, падающим в обморок от малейшего пустяка. Она была, как говорится, неладно скроена и крепко сшита. Крепкие ноги с накачанными икроножными мышцами надежно ступали по земле. Плечи могли легко удержать коромысло с 2 ведрами. Широкие лодыжки и запястья говорили о том, что у нее широкая кость, значит, легко будет рожать. А это в деревнях, где раньше рожали сами, медицинской помощи-то не было, ценилось очень высоко. И девушке очень бы пошло стоять с ведром, полным парного молока, на фоне какой-нибудь буренки, а не переться в столицу за личностным ростом. Образ довершала симпатичная хитрая мордочка с лисьими глазками и рыжими волосами. «Рыжая, бесстыжая», мелькнула в голове у мамы. А взгляд у девушки был вызывающим и наглым. «Да, я приехала сюда жить. Вы же не будете против счастья своего единственного сыночка? Не прогоните, мамаша?» Усмехнувшись, спросила невеста интеллигентного Илюши. «Мамаша? Какая я тебе мамаша?» Хотела заорать Анна Петровна, но встретила умоляющий взгляд своего наивного сына и проглотила слова, как комок в горле. Сколько раз ей придется сделать то же самое? «Ну, что, совет да любовь», произнесла огорченная женщина и пошла ставить чайник. Больше ничего не было. Илья привел зазнобу без предупреждения. Во время чаепития выяснились подробности. Девушка работала поваром в кафе. Значит, у нее был твердый кусок хлеба. «Хотя бы спасибо, что работает», — мелькнуло в голове у мамы Ани. Вон у подруги сын притащил вообще неизвестно что. Весь день даже не сидела, а лежала в телефоне. Блогер она, видите ли, елы-палы. Жила Лея в общежитии, в комнате с 2 товарками по разуму. А теперь намеревалась жить долго и счастливо здесь, в квартире, полученной еще отцом Анны Петровны от завода. Да они уже подали заявление. «Поздравь нас, мамочка, и благослови». При слове «благослови» девушка опять усмехнулась. Стало ясно, что ей меньше всего нужно это самое родительское благословение. И она в любом случае отведет этого телка с московской квартирой в ЗАГС. Ведь ночная кукушка всегда перекукует дневную. А Лея уже познакомила неискушенного хлопчика с этим самым кукованием. Поэтому она вела себя как хозяйка, положив свою широкую ладонь с короткими пальчиками на колено жениху, тем самым обозначив свою позицию и выстроив границы. «Смотри, мамаша, как все у нас хорошо. Поэтому не суйся, затопчу. Видела, какие у меня ноги? То-то же». «С чем поздравить-то, сынок, разуй глаза!» С тоской подумала Анна Петровна, которой невеста сына не нравилась все больше и больше. Но 22-летний Илюша смотрел на свою пассию с открытым ртом. Он видел ее редкой красоты и выдающегося ума девушкой. И мама уступила единственному сыну, которого поднимала без отца.
Тот ушел из семьи, когда мальчику было 5 лет. Все как обычно. Полюбил другую. Там у меня будет ребенок, помогать буду. Прости. Алименты действительно платил, но видеться с сыном не стремился. Поэтому Илюша вырос маменькиным сынком в хорошем смысле этого слова. И сейчас мальчик заканчивал учебу в престижном столичном вузе. У него уже и место для работы было. И вот на тебе. И как можно было полюбить такое чучело? Видимо, существовало нечто, о чем мама была пока не осведомлена. «Откуда ты ее взял?» — спросила Анна Петровна за ужином, вернувшегося после проводов девушки сына. Лея, познакомившись с будущей свекровью, поехала собирать вещи, чтобы завтра переехать насовсем. «Да познакомились в кафе», — ответил с набитым ртом Илюшка. «Помнишь, я ночевать домой первый раз не пришел? Сказала, что перебрал и ночую у Славки». «Помню». Сердце у мамы замерло. Неужели это потащило в первую же ночь ее сыночка в постель? Вот подзаборная. Все было так, как она и предполагала. Не иначе что-то нужно от культурного домашнего мальчика. Ну, он-то, ясное дело, не виноват. Ну не смотри так, мама. Мы же современные люди. Да, она пригласила меня переночевать. В общагу с 2 подругами в комнате? Это что, групповуха? Какая групповуха, я тебя умоляю. Подружки уехали перед праздником домой, и мы были одни. На дворе 21 век. И что, нужно сразу валиться с первым встречным в кровать? По первому свисту? Ну, с ней-то все ясно. Но ты, сынок, почему так себя повел? А что не так, мамочка? По-моему, замечательная девушка. Я ее очень люблю. Вы с ней обязательно подружитесь. Еще чего не хватало, подумала Анна Петровна. Да ни за что. Но промолчала. И тут сын встал из-за стола, давая понять, что разговор закончен. На завтра Леокадия перевезла вещи. И началась новая жизнь. Причем у всех. Вечером того же дня Анна Петровна долго не могла заснуть. Мешала музыка и крики в комнате Ильи. Они праздновали переезд любимой Леи. Женщина тщетно ворочалась, но ничего не получалось. Музыка проникала через некапитальную стену между комнатами. Удивительно, почему воспитанный сын себя так вел? Видимо, повелся на поводу у этой. «Сколько можно? Вы на часы смотрели?» Не сдержалась мама, которой завтра было рано вставать. «Могли бы попросить, а не орать. Нормальные люди так себя не ведут», — выступила вперед Лея. «Правильно, не ведут. Нормальные люди в 2 часа ночи уже спят. А если не спят, то ведут себя прилично». «Какая вы душная, мамаша», — произнесла Лея и захлопнула дверь перед носом у будущей свекрови. А сынок молча смотрел на происходящее. Но ор и музыка прекратились. Наутро за завтраком Анна Петровна молчала. Остаток ночи она не спала, переваривая происходящее. Ей стало ясно, что спокойной жизни пришел конец. Ей указали на ее место, как в известной сказке. «Тень, знай свое место». А она, видимо, должна была теперь стать тенью и для этой 18-летней девки, так и для сына. И это огорчало больше всего. Не этого она ожидала от своего любимого Илюши. Все остальные вели себя как обычно. И даже мерзкая Лея снизошла до предложения будущей свекрови захватить еды с собой на работу. «Возьмите, мамаша, с собой котлетку с пюрешкой. Чего вам по буфетам-то отираться? Я тут вчера натырила, всем хватит». И радостно посмотрела на жениха. «Ну, кто тут добытчица?» «Вот же ж», — привычно подумала Анна Петровна, а вслух вежливо отказалась. А этот дурачок просто захлебнулся от восторга, глядя на всю эту фигню. Какая же у него замечательная невеста. Вот и зря. Равнодушно отреагировала Лея, или Лейка, как стала называть ее про себя мама, чтобы хоть как-то выразить к будущей невестке негативное отношение. «Да», — неожиданно произнесла Лейка. «Мы тут решили, что нужно сделать у вас перестановку. Выкинуть диван и купить новый». «Так тот же куплен совсем недавно», — удивилась Анна Петровна. «Или уже состарился? Илюша, он же тебе нравился». «Ну да, нравился. А Лее он не нравится», — ответил сын. «А у Леи есть деньги на покупку нового дивана?» «Ма, ну не начинай. Я могу взять кредит, мне же скоро на работу. А пару месяцев, и ты можешь начать его выплачивать. Поможешь, мам?» «Нет», — жестко сказала Анна Петровна и встала из-за стола. «Кто придумал, тот и водит. А меня и старый диван устраивает». Прошел всего 1 день с момента приезда невесты сына, а женщина уже испытывала жуткий дискомфорт. А ведь это всего лишь начало. Надо ли говорить, что диван остался на месте? Но настроение было испорчено. А дальше больше. Из кухонного стола исчезли все накопленные стаканчики из-под кисломолочных продуктов. Их предполагалось использовать весной для рассады в целях экономии.
«Я тут у вас повыкинула все лишнее, мамаша», — безапелляционно произнесла девушка. «Ну и грязь вы развели. Да и зачем вам столько пластмассовых емкостей? Нужно уметь расхламляться. Неужели ничего не слышали про метод уборки Мари Кондо?» Анна Петровна слышала про метод расхламления. Все нажитое непосильным трудом вынести на помойку, оставив себе минимум. И тогда везде и в голове тоже будет порядок. А без этого порядка в мозгах не добиться. Она уже открыла рот, чтобы сказать все, что думает о Лее и заодно об этой самой Кондо, но встретила умоляющий взгляд сына. Тем более, что было уже поздно пить нарзан, коли почки отказали. Ну не идти же на помойку рыться в баках. Поэтому она просто кивнула, и это было воспринято как одобрение. Да, всего пара дней понадобилось девушке, чтобы утвердиться в хорошенькой сталинской двушке. А маме стало в очередной раз очень грустно. И дело было даже не в пластиковых стаканчиках. Их еще можно было накопить. Просто она уже перестала быть хозяйкой в своей квартире. Что же будет, когда они официально оформят отношения и у них пойдут дети? Наверное, будут стелить ей в прихожей на коврике. «Я разобрала вашу косметичку в ванной. Как же можно себя так запускать?» Услышала Анна Петровна от Лейки совсем скоро. «Ты-то что понимаешь в апельсинах?» Опять подумала с тоской женщина, но вслух сказала. «А с косметикой-то что не так?» «Да все не по возрасту и многое просрочено». «И что?» — спросила мама, которая уже заранее знала ответ. «Пришлось выкинуть, разве вы недовольны?» «Все выкинуть?» «Почти. Вы же можете позволить заказать себе дорогой крем? Хотя бы одну баночку. И не благодарите», — произнесла девушка и нагло посмотрела на маму жениха. «Ну что, понятно тебе, кто в доме хозяин? Как скажу, так и будет». Да, мама Аня могла себе это позволить. И даже 2 баночки. Но опять взволновал сам факт. Ее даже не спросили, а просто вынесли вещи на помойку. А завтра выведут и ее, как пить дать. Но и опять она промолчала. А сын просиял. Поведение его зайки, точнее Лейки, в который раз одобрили. Через неделю они выкинули ее кресло, стоявшее в коридоре. «Мамочка, так будет гораздо просторнее», — горячился сын, немного побаивающийся реакции мамы. Он уже начал читать по ее глазам, что все это добром не кончится. «Пошли вон», — без выражения произнесла Анна Петровна. «Оба». «В смысле пошли вон?» — удивился Илья. «В прямом. Чего тут непонятного-то? Берите свою Лейку в охапку и валите в общагу. Или куда-нибудь в другое место. У вас же в расхламленных мозгах туча идей. Вот и воплощайте их в жизнь». Полемизировать по этому поводу было бессмысленно. Мама для себя, видимо, все решила. И даже расставание с любимым сыном восприняла как неизбежность. Он же все время выбирал не ее аллею. Вот пусть с ней и остается. Поэтому пара стала собирать вещи. Несколько раз под предлогом взять что-нибудь в комнату к ней заходил Илюша. Идти им было некуда. И он надеялся, что добрая и любящая мамочка передумает. Как всегда было до этого. Ведь женщина жила исключительно интересами сына. Но этого не произошло, и они уехали. Предварительно договорившись, что их на некоторое время приютит друг Илюши, Славка. А мама немного поплакала по поводу крушения мечт. Не такой невесты она хотела для единственного сына. Да и он не оправдал ее ожиданий, неожиданно оказавшись не в силах совладать с пленом чувственных удовольствий. А ведь всегда считался умным. Но так или иначе нужно было приспосабливаться к новой реальности. А новая реальность закончилась всего через неделю. Неожиданно вернулся сын. «Мам, представляешь, она переметнулась к Славке. У него же 3. Так и сказала. Забудь все, что между нами было, это ошибка. Оказывается, ей нужна была только квартира». Господи, и Славка туда же. Да, современная молодежь оставляла желать лучшего. И они опять стали жить вдвоем. И все стало как прежде. Только старого кресла было немного жалко. Это же была не просто мебель, а частичка прошлой жизни. Но эмоциям в книге практичной японки было отведено слишком мало места. Это только русские люди страдают всякой фигней, а остальные-то мыслят рационально. Состарилось кресло, вынеси его на помойку. Но образовавшийся в коридоре простор почему-то не радовал и не компенсировал его отсутствие. Про Леокадию старались не вспоминать. Рыжеволосая бестия действительно оказалась настоящей какой. Да с маленькой буквы. А такую пару своему сыну не пожелает ни одна женщина. Согласны, мамаши? All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something.
Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today.
I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children. With zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job. Having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs. Gift shop revenue, rental car fees, and more.
Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike. What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers.
Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess?
That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.